Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in C++. Today topic function overloading. Function overloading. So what do you mean by function overloading? So generally function overloading is a mechanism. Function overloading is a mechanism of defining two or more functions with the same name but different argument list. That is called as a function overloading. Simple. So generally we have studied that in a C language and also in C++, a C++ program can be written as a collection of functions without oops concepts. అంటే క్లాస్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా మనము సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ని కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ వీ కెన్ రైట్. ఈవెన్ ఇట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఆల్సో వీ కెన్ రైట్ ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ಯಾವುದೇ collection of functions. So generally each function have a function name. In C language we have studied that the function names have the unique. That means for example there are the four functions in a single program. The names of these functions must be different in C language. Coming to the in C++, we can have all these four functions the same name. Four functions with the same name. For example, the names of the four functions may be the sum. So that is called as a function overloading. Sir, the four functions same name unte మరి ఏ ఫంక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్ కాల్ చేసినప్పుడు? ద ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్. దట్ మీన్స్ ద ఫోర్ ఫంక్షన్స్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ బట్ one function does not take any parameter, or one function take the single integer value, or another function take the single float value, or another function may take the two integers or two floats. Okay, so both are taking the two values, but one is two integers, another one is one integer and one float, like that. That means argument list is different argument list. That is called as a function overloading. Means the mechanism of defining two or more functions with the same name but different argument list is called as a function overloading. Okay, so when we have to give the same name to the different functions. So for example, I have the four functions. The body of the functions is the same. Only the data is different. So for example, it is performing the addition of three numbers, it is performing addition of two numbers, it is also performing the addition of two numbers, it is also performing addition of three numbers. So it is performing addition of three numbers, that is all are integers, here all are floats. It is all are integer, it is all are floats. So the functionality is the same. What is the functionality? Performing the addition. So I am taking the function name as a sum for all these. Anni functions kuda same sum ani ichchanu. That means that we can use the same function name to create the functions that perform a variety of tasks with the different data. Same task with the different data. Okay, so that is a function overloading. So this mechanism also called as a polymorphism. The function overloading is the one of the concept of the polymorphism, which is the object oriented programming concept. Okay, so now using function overloading we can design a family of functions with same name but with different arguments list. Okay, so whenever the functions are invoked,
The correct function to be invoked is determined by checking the number of and type of arguments. So the function name is same. So first it will check the how many number of arguments we are passing. Function call ఎన్ని arguments pass చేస్తున్నాము, function prototype లో ఎన్ని arguments ని compare చేసుకుంటుంది. The function number of arguments same, then again it will take the type of compare. Now let's see the example. See, I given here only function prototype. The one function prototype is sum. All the function name is the sum. The function, first function take the 2 integer values, second one take the 3 integer values, third one take the 2 data types. One is the integer, one is a float. Okay, here the function name is the same, arguments are the different. Next, so I call the function just simple as sum of 5 comma 6, sum of 5 comma 6. So first it will check the function name sum. Sum అనే function ఉందా లేదా? Yes, there are the 3 functions which is to be executed. It will check the how many number of arguments are there, 2 number of arguments. So 2 arguments ఉన్న functions ఏంటి, the prototype 1 and prototype 3. So which is to be executed, again check the data type. So both are the integers. So what is the integer? The function prototype 1, so that it will execute the prototype 1. Again another function calling 5 comma 15.5, sum of 5 comma 15.5. again it will check the function name and number of arguments, 2 arguments, again prototype 1 now, prototype 3 now. So here one is the integer, one is the float. First one integer, second one float. First integer, second float, prototype 3. Prototype 3 will be executed. Okay, next is the function call out sum of 5 comma 14 comma 16. Again here 3 number of arguments, 3 number of arguments in the function prototype in the choose, second prototype will be executed. So like this the prototype will be executed. So here one more important thing is that the function overloading does not depending on the return type. The return type may be same, may not be same, whatever it may be. So we ignore this return type. Only function name and number of input it take. It does not depend on the return type. Sometimes they will write like this. Is it function overloading? Integer sum, float sum. So most of the people treat that it is a function overloading because the function name is the sum, the function name is the sum. It does not take the it takes the 0 parameters, it takes the 0 parameters, but the return type is different kanaka function overloading anukunta. But it is not a function overloading, it is a syntactically incorrect because the function name is same, arguments also same. Arguments same ఉండదు, different ఉండాలి. రిటర్న్ టైప్ డిఫరెంట్ ఉంది కదా సార్, రిటర్న్ టైప్తో మనకు సంబంధం లేదు, రిటర్న్ టైప్తో సంబంధం లేదు. ద ఓన్లీ ఫంక్షన్ నేము ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటుంది. ద ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ ఉండాలి, ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఎ function overloading. So I given an example program here. I have taken the two functions, that is the area function. Here I am finding the area of a square and area of a rectangle. So generally to find the area of a square I require only one parameter, that is the side. To find the area of a rectangle I require the 2 parameters, one is the length and breadth. So the functionality is the same to find the area. That's why I am taking the 2 area functions. The first function it will take the only integer value, second function will take the 2 integer values, that is the function prototype. Next void main, I am directly writing area of square is equal to area of 6. I am directly calling the function. What is the argument? 6. So 6 is passed to this one. Next it will be executed. Coming to the program control jumps to here. So return s into s. So what is the s value? 6. 6 into 6, 36. Again 36 will be displayed here. Area of square is equal to 36. So next second statement, area of rectangle is equal to area of 10 comma 5. Again here function calling statement is there. So function area function. So area functions rendu unnai, ఏది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 2 parameters ఉన్నది. The 2 parameters will be executed. So 10 is copied to length, 5 is copied to BRA. Now return L length into breadth. 10 into 5, 50 will be returned. So 50 will be displayed here. So this is a simple function overloading program.
simple function. So if they ask the example program, you have to at least you have to write the example and program, we have to write this one. This is the most very important question of the function overloading. Okay, so everyone has to practice this topic. Next, last topic in this chapter is passing arrays to the functions. We already discussed in the C language also. So arrays can be passed to the function as a arguments. So we can pass an entire array at a time. Array మొత్తం at a time pass చేయొచ్చు, or we can pass the individual elements. So when you are passing the entire array to a function, only address of the array is passed. Only address array is passed. So address means, so therefore when the function is called with the name of the array as the argument, address to the first element is hand over to the function. So here simple example program are taken. Square function name is a square. It will take the one integer array and integer variable. So here I am calling the square function. Square of a. What is a here? A is a array variable. So generally array variable is a index ఉండాలి కదా, ఇండెక్స్ లేకుండా సింపుల్ a of 0 means first element, a of 1 means second element, a of 2 means third element, but are giving simple a means it is the address. The a is address copied to x. That means simply x is an alias of a. Simply x is a reference variable of a. X is a reference variable of a. So if the x is reference variable means what happens, automatically x లో ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దేంట్లో చేంజ్ అవుతున్నాయి, a లో చేంజ్ అవుతాయి. x లో చేంజెస్ చేస్తే a లో కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ప్రింటెడ్ ఇయర్. ఎలిమెంట్స్ ఎంటర్ చేసాము, రీడ్ చేశాను, స్క్వేర్ చేశాను, ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశాను. ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా స్క్వేర్స్ వస్తాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 2 ఎంటర్ చేస్తే రిజల్ట్ 4 డిస్ప్లే అవుతుంది, 3 ఎంటర్ చేస్తే 9 డిస్ప్లే అవుతుంది, 6 ఎంటర్ చేసినప్పుడు 36 డిస్ప్లే అవుతుంది, స్క్వేర్. ఓకే సార్, ఇక్కడ నేను మెయిన్ ఫంక్షన్లో స్క్వేర్ చేయలే కదా, చేయలేదు. ఎక్కడ చేసినాము, స్క్వేర్ ఫంక్షన్లో స్క్వేరింగ్ చేసినాం. ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ ఐ. మరి స్క్వేర్ ఫంక్షన్లో చేస్తే మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది సార్, వీఆర్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద అడ్రస్, ఏ యొక్క అడ్రస్. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ ఈజ్ ఎ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆఫ్ ఏ, x is an alias of a. So any changes made to the variable x are reflected in the variable a also. So that is a passing. See here, when the function is called with the name of the array as the argument, address to the first element in the array is hand over to the function. This implies that during its execution, the function has the ability to modify the contents of the array. దట్ ఈస్ పాస్డ్ యాజ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే సో మనం ఫంక్షన్ బాడీలో ఎలాంటి చేంజెస్ చేసినా కానీ ఆటోమేటిక్గా మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఉన్న ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో, అరే వేరియబుల్ ఏదైతుందో దట్ విల్ బి చేంజ్డ్. సో ఇయర్ ఇక్కడ ఎక్స్ వేరియబుల్ చేంజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఏ వేరియబుల్ చేంజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పాసింగ్ అరే. డిస్కస్ ఇన్ ద సి లాంగ్వేజ్ ఆల్సో, సేమ్ టాపిక్ సి లాంగ్వేజ్లో మనం డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దే ఆర్ కంప్లీటెడ్ ద సెకండ్ చాప్టర్. The next we'll go for the third chapter, OOPS concept.